Yamobibia akwaba any happy Sabbath ba and a Sabbath school to make it so. Na me amedi to make the hotia me ye friend Mary. Nene saka pastor ba ko pastor Theophilus abebo we Sabbath school adisen pastor Theophilus ma akwaba. Me didi so bibia na me adu ye nyina. Other 4 years since when na Muamu Sabbath school na this year they bring yes every plan every bonfire. Someone na muskaya wapo wapi ngochi omichuo ni awe Sabbath school bana ya kubangusina. Ya webe no aba Sabbath school ni kase mi wanti noni. Ya oye bone ya wapo wapi ni ane no amakase fen kolo no amochon fen ko ya wananya. Ya webe no mapija wakesi na mamu waba mweno Yesu Kristo biyam amen. Amen. Nti yense every crown ya bema ya pastor akaye won yesia last week. Yo, any other for your ma, we happy Sabbath, you edify a Sabbath. And ye kaya mu ewo de yesia na motwa atwem. Na motwa atwem de adesua no, etifia asem no se the people's promise. Na adesua a yenya free the people's promise no. Ebini se Abra Unyankopon eyi Israel for free Misraim a odo mo ko bo hye asase no so. Ye won se bedu bi no mo ko hye akokko no na Misraim for edi obochi eba. Ye won se Nyankopon ye nse kyerɛ ni ema odi esu ebegina Israel for any Misraim for team. Nti na Misraim for no mo ehwɛ esu no nti omo timi enko Israel for so. Ema Israel for try for no ni ema Nyankopon ma sa esu ye den ifiri ho na ona Misraim for the obochi na odi esu ye den ekata omoso ena adisiamu so no Joshua eka Nyankopon hyira ohyira omo na ohyase edifiri abra Onyankopon efre Abraham na ohyira no na ohyira Abraham ba Isaac na ohyira no be hyira Jacob a ohyira no so aye didi so a de bi oni Joshua no ebre so na adisiamu mo no yesanya intiase ewo ebra Onyankopon de ke na asase no ede ma Israel for no omo anko wo tokwa omo ambre ewo ko Nyankopon eyi wona omotina so omode nsebone no oyom nyina afu so ansa na mokodu ho omo ne obi anko Nyankopon se bibia ansa na de asase ye ema omo ena efu a omokotu ho ne nyina na Nyankopon na ede hye bibia ma omo ema ye krafo ye ka se leje se na ye be ko head na ye fa hwe na so ye benye bia no Nyankopon asisi dada e de twen sa no ye asase ke na so ye de ma Israel for them na ye di adisua no ba na wi ye Joshua e ka say Israel 40 se na ada san ye tie no ye shebo na so ya na ye di e bo hyeso nya Nyankopon adom Israel aye omji na Israel for every free ana say obe ja Nyankopon chiri di Joshua ka say omunye omunhye ebibia ebe kire say eye bo hya ye di I bet you said Nyankopon aka bia ne Nyankopon ne ya wada ne dia momo enwanye tu ayo mo fe omuso be ye bibia e be kire sa ampa Nyankopon e ye nuko bi fo no muso ma di nuko ade e dia ma nti omu be kan sama ofa ebuo e na omu kan so e na odi moja e go so a e kire sa ampa omuso be di nuko ade ama Nyankopon na o se so omu di nuko fa ma Nyankopon no ni fi bi on be so Nyankopon nti o omu fi se omu ja abusu so na eno ne ade afo a Yesu se abra era 5 yes e be jai so na bia fa Israel Nyankopon ni atimi ama ye nkwa no akwa ni atimi so ene ni ti ni kaka de na kai mo Amen. Ya beda ya pastor ase na emra ye duwi de na ye de ene adisua na eto aso nti ene adisua a ye adisua to so mienu January 11th 2025 a netifia sem an incomplete congress nti ye adisua netifia sem no o de ba ya kanka sanoma o se nkunimudie a enwie mpeye nkunimudie a enwie mpeye ene ne de ba besua ene de nti ye be kenkan enimenim no o say after the settlement in Canaan the tribes made no vigorous effort to complete the conquest of the land. Satisfied with the territory already gained,
Their zeal soon flagged, and the war was discontinued. When Israel was strong, they put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. Judges chapter 1 verse 28. Amen. Amen. Nti enimanyim no ene akenkan man no abra Israelfo ekodu bo sha asase no so no eni je buru so nti omuru efikra se omatamfo omute kena asase no so no omepa mo ni nyina ene e di afri ho ema nkofo no mo enya enije ekoso ye de eti asase no so na abra omu nim se okun ni tokwa nyina ba na yiye no afi echiri no ye behu se ntokwa sa be de ebe sori ye abra omatamfo ma de asori edi atia mu na eno ena anya disia no eba beboa ye nti no se ikurumudi a anwie mpeye nti yema ye ho kwa abra ye do adisamu sinkom se na nyankopon ebetina ma nti ase ewo amen. Amen. Nti yɛde yɛn nsɛm bi sɛ edi kan no ɛbɛtoa so ɔse what is written about Israel's obedience and service to the Lord during Joshua's life. Nti yɛbɛkenkan wɔ Joshua chapter 24 verse 29-31. Ɔse and it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the Lord that he had done for Israel. Amen. Amen. Nti asem bisa edi kan no ɔse ɛdɛn ne atwerɛ ɛde afa Israelfo esetie ɛne adwuma pa a ɔmoyɛ ɛde ma Awurade abra na Joshua ɛte aseɛ no ɛne ne yɛakan ɛwɔ Joshua chapter 24 verse number 29 ɛna verse number 31 na ɔse abra Joshua ɛte ase no Joshua wi abra ɔnya afi a ɛyɛ 110 years na abra Joshua ɛte aseɛ no ɔse ne na ne nyinaa no ɔse Israel mpanyinfoɔ ɔmo ne nyinaa ɛyɛ adwuma ɛsɔ Awurade ani ne kyerɛ sɛ abra na Joshua de ɔmo anim na Joshua ɛngya ɔmo hɔ yɛ no na Israelfoɔ di nukraa den ɛma Onyankopɔn na ɔmo yɛ setie ɛyɛ Nyankopɔn den apɛdeɛ pɛpɛɛpɛ sɛna asuafoɔ no mo abra na ɔmo ne Yesu nam no Yesu ka ɔmo ho no na ɔmo yɛ setie de Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo bia ɔmo yɛ den ɔmo yɛ nanso abra Yesu kɔgya ɔmo no yɛhu sɛ ekyire ba a ɛba no afei deɛ yɛmfa edie nyɛ dɛ ɛmfa ma Nyankopɔn ɛno na yɛba bɛsua na yɛaho ɛde afa Israelfoɔ ho na ɔkan wie bibi kakra wɔ nkɔhyɛ mu na ɔse the revival was genuine in Kenya no edi mu ankasa ɛna ɔse it wrought a reformation among the people ɛde nsakyerɛeɛ ɛde ɛba nkɔfoɔ no abrabɔ mu they remained true to the covenant they had made na ɔmo di nokorɛ ɛma pam a ɔmo ne Nyankopɔn ɛde ɛkɔɛ nti ɔsɛ me ne yɛn ti ase sɛ abra Yesu ɛka yɛn ho huhu fam a ɛnyɛ hunam fam no yɛn kɔ so nyɛ dɛ ɛnde nokorɛ ma Yesu Kristo ma yɛn ka sɛ Yesu nka yɛn ho wɔ ha me sɔfo ni me nkyɛn ɔpanyin mu ni yɛn nkyɛn nti yɛbɛtumi abɔ yɛn bra sɛ na yɛpɛ bi ada bi da ɔsi abra mu wɔ yɛn nkyɛn a yɛdi nokorɛ no yɛn kɔ so nyɛ dɛ ɛnkere mu saa na Israelfoɔ yɛ abra na Joshua yɛ dɛ ɛte ase no ɔmo de nokorɛ dɛ ɛma Nyankopɔn amen. Amen. Yɛde yɛn nsɛm bi sɛ ɛtɔ so mmienu bɛtoa so ɔse inquiring of the Lord. Despite being without a leader, what did the Israelites continue to promote? What did they ask the Lord before making the first step? Yɛbɛkenkan wɔ Judges chapter 1 verse 1 and 2. Ɔse now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? And the Lord said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into his hand. Amen. Amen. Nti asɛm bi sa ɛtɔ so mmienu no ɔse sɛ yɛ di wei ɛto nkyɛn no na abra Israelfoɔ ɛnni okedini no dɛn na Israelfoɔ ɛkɔɔ so ɛbɔ ho dɛro na ɛdɛn na ɔmo bisa Awurade abra ansa na ɔmo di kan ɛfa adwen anaasɛ ɔmo fa ɔmo ho adwen na ɛne na yɛakenkan ɛwɔ Joshua chapter 1 verse number 1 and 2 no ɔse abra Joshua wu ɛkɔɔɛ no
na Israel for mu se Canaan for dosu anaso omu sorry e de ate omu asase no so na omu ka se hwan na obedi ni mako na Onyankopon e ka kire omu se Juda endi omonim efise odi Canaan for e de ahye Juda for ensim nti de omu sre Awurade no ene ne se hwan e na obedi omonim eni Canaan for ade akuntokwa na Nyankopon mo ma ne yi a e kire se Juda for e na omudi omonim. And now can question man baby, believe ye receive the things ye ask for, and ye shall have them. Or say ye be dino, the ebisa diam yen sabede, ebe canam paso, ye omudivede, ebe maye. Or say, come with humble heart, yefa ambrasia kuma, and I yefambra. But presenting the promise, now so yenka washa nyankupoede, a share. Until some no yenti as say, Israel for ebisa nyankupo, no oyemo. Oyom oti omo asupemu sanso na yese we yebremu ye hia Nyankopon ne ho bambo ne kunimudie esene edinkafo no mukrabo nti ma ye mfere ana ma ye nsuro se oha bi ba ye so ana se etu de ye din a ye be kase ye nko Nyankopon je na ye di ye ni akere adasa wose no menka de ode ne woto ne paso na so hira ni de ode Nyankopon ahode aye na basa nti ye kai se de Israel for ye wa ha no ye kai de ma ye se yes, every piano say ye bibia ye ndi ka fa ko Nyankopon che on Bible na ye tie di no Nyankopon be ya mai amen Amen. The ensem beside also mention but also say what people did the Lord first give into the hands of the tribes of Judah and Simon. Ebekinkan or Judges chapter 1 verse 3 and 4. I say and Judah said unto Simon his brother, come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites. And I likewise will go with thee into thy lot. So Simon went with him, and Judah went up. And the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand. Amen. amen enti asem bisa a etoso mi insan o say mo nkofo ben e na Awurade edikan edi share Yuda busua no edi Simon busua ensim ene na ya kan wa hanum no abra Yuda to sanfre Simon say ombra no munkokun kenafo omo wia na omo so makoka Simon ni na ne nuanom no mo so omo ni parasite for na de aku nti ye ho say akenkan no mo no Nyankopon di kenafo any parasite for any share Simon any Judah and Sim Sena David kan no o say Nyankopon di atamfo be de ebe hye ye Sim ona odi omo be hye ye na ase sanso na Awurade Yesu Kristo twen ebra o Nyankopon di na atafo ebeto ebe hye ni na ase ana ni Sim na o say ya de apasa ankofo no mo eso na o kan kwasha mama o say God had placed his people in Canaan as a mighty breastwork to stay the tribe of moral evil, that it might not flood the world. Every year, no, Nyankopon eye nsikyere ni sekyere na oye ne se o se odi Israel for e de kan ko Canaan asase no so se na odi bebo trene anakonkro ye mu ban se na esuma e kata asase e ti se nsuyiri a efa adasa no ebeden etu betwa anase nkofo be mu trene abrabo ekyir kwan nti ye ntia se ye akrisofo a ye wo asase so no ye Yesu Kristo na na musifo Nyankopon di yesi wo se ye bekoso akotre ni wu dero e di ama adasa no matimi san e di afro makwan bone wu na nkwaje atimi aye di na ye di eni ti ne se beka Yesu Kristo se ye ni wiase kyene yi na se wiase kyene yirade da ye den sa ye ne kyene bi ehun ni faso bi ye di tu form ma adasa ye de etiata so o se ye anso ni wiase han na ye nso kanea emfa hye epu ase na so ye tu kan adua so e ma ni hyene e de ma obi bia ma ne de ehu enti se wiase ni kyene a ye dem se kyene bia so no adasanya ase na o de aye di bia na ama bia na aye de ye dem se nipa so hia kanea ase na o aye de watenya fa esumu enti ase se ye akrisofo ya ma ye ho kwa ma nkonkra nam ye so afa boa nkofo no ma nkofo no no omu abrabo enye de
nkɔfoɔ no no ɔmo ntumi mfiri esu wɔn bɛkɔ so ayɛ de atena abɔ ne mu nti ne di saa deɛ de sɛ yɛma yɛn ho ba na nyankopɔn ho mu nyɛ de ɛnyu si yɛ na ɔsiesie yɛ na ɔfa mbɔ yɛ nuanom na yɛn nyinaa yɛntumi bra yesu kristo ne nwa ase na nkwagyeɛ ɛntumi ɛyɛ yɛ deɛ amen. Amen. And the same said to Swana, but was say, what famous city, which was still in the hands of the heathen, did the children of Judah conquer? Into what other territories did they go? Can what Judges chapter 1 verse 8 to 11. Or say, now the children of Judah had fought against Jerusalem, and had taken it, and smitten it with the edge of the sword, and set the city on fire. And afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites that dwelt in the mountain, and in the south, and in the valley. And Judah went against the Canaanites that dwelt in the Hebron. Now the name of Hebron before was Kirjataba, and they slew Shishai and Ahiman and Talmai, and from whence they went against the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kirjatafa. Amen. Amen. Yo enti asɛm bi sa ɛtɔ so ɛna na ɔsi kuro bɛn na agye din ɛna ɛyɛ a ɛyɛ wiasefoɔ no ɛdea anaa mamamufoɔ dea a yɛde maa Yudafoɔ ɛma ɔmo di ɔmo so kunim ɛno ɛna akan ɛwɔ Judges no chapter 1 verse number 8 to 11 yɛn ho sɛ ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ no Jerusalem ɛno ne kuro kɛseɛ a yɛn nim hwee fa Israelfoɔ ho kra obiara nim Jerusalem ɛno na ɛyɛ ɔman a ɛdi kan a amamamufoɔ no nyankopɔn gyi from sɛ de ma Israelfoɔ ɛno na ɛyɛ the capital city Jerusalem asekyerɛ ne sɛ asomdwie ɛman ɛno nso na yɛhwɛ nim sɛ ɔsoro ahenni no wokan a ɔsɛ kuro kɔkoro Jerusalem bɛsane na kyerɛ sɛ nyankopɔn ne man a ɛwɔ soro no ɛno na ɔde hyira Israelfoɔ ɛwɔ ha no ɛna yɛfrɛ no Jerusalem nti na yɛsɛ Canaan ɛte sɛ ɔsoro Canaan no anaa ɔsoro tenabea nyankopɔn wɔ mu ɔyɛ Canaan asase no te sɛ ɔsoro deɛ ɛde ma Israelfoɔ nti edi bi a ɛwɔ Canaan no na saa edi ne nyinaa yɛ dɛ ɛfiri ɔsoro na yɛ dɛ ɛna ɛban ɛna ɔsɛ kuro bɛn so na ɛka ho ɛna nyankopɔn ɛde hyɛ ɔmo nsam ɛna yɛakan kraa yɛankae kraa yɛbɛka Hebron beebi a na David ɛde hene ɔde hene wɔ Hebron for 7 years ansana nyankopɔn de ɔman Israel ne nyinaa yɛ dɛ ɛhyɛ ne nsam because yɛbɛka asata na Saul ɛgu so yɛ dɛ ɛdi hene ɛwɔ Jerusalem na Bible sɛ David kɔtena Hebron abira a yɛasena ne mu sɛ ɔyɛ ɔhene o na so na ɔde ɔhene no wɔ nkukuo mu for 7 years because na Saul pɛ na yɛ dɛ ekum because sɛ Saul owuo bɛyɛ dɛ ɛbɛfa no ɛmaa no yɛ dɛ ɛbɛtena nyankopɔn ahengua no a ɔde maa no nti aha na mo kyerɛ yɛn sɛ ɔsɛ the Lord had faithfully fulfilled on his part the promises made to Israel bɔhyɛ wɔ nyankopɔn hyɛ Israelfoɔ no wɔdi so pɛpɛɛpɛ wɔayɛ sɛ na ɔno yɛ dɛ ɔno wurade yɛ dɛ ɔkaeɛ nti nyankopɔn ka sɛ ɔbɛma ɔmo asomdwie man a Jerusalem asekyerɛ ne sɛ a land or a city of peace kyerɛ sɛ ɔman yɛ asomdwie yɛ dɛ ɛwɔ nti sɛ Yesu Kristo ka kyerɛ sɛ ɔbɛma yɛ asomdwie a ɛwɔ sɛ menu yɛn ti tum sɛ ɔbɛdi ne bɔhyɛ so na ɔma yɛ asomdwie sɛ na yɛ dɛ sɛ na yɛhwɛ anim no nti na ɔsɛ ma asomdwie a mede ma mo na nti sɛ na wiase asomdwie yɛ dɛ ɛteɛ nti woba a ɔsɛ nkɔfoɔ bebree hwehwɛ asomdwie ana happiness but you cannot buy happiness yɛntumi fa sika ntɔ asomdwie so people buy entertainment but not happiness wobɛtumi apɛ nyama deɛ a hyɛ wo ho kran na ama w'ani agye nanso asomdwie deɛ yɛmfa sika ntɔ Yesu Kristo nkoto na deɛ dɛ ɛna ɔde ma nti sɛ na nyankopɔn de Jerusalem ɛne Hebron ma Israel a ntɔkwa bi anyɛ dɛ ɛɛdi mu saa nso na yɛso yɛma yɛn ho kwan deɛ ɔka kyerɛ biara bɔhyɛ a wahyɛ yɛ ɔko a ɔsɛ ɔbɛko ama ne nyina no ɔbɛdi ne bɔhyɛ so na afei atumi ade ayɛ nhyira amen. Amen. Nsɛm sɛ ɛtɔ so enum ne sɛ the tribe of Manasseh and Ephraim also carried out the plan to remove the pagans from the territory of Canaan.
Yɛbɛkenkan wɔ Judges chapter 1 verse 27 to 29. Say, neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshin and her towns, nor Tanach and her towns, nor the inhabitants of Dor and her towns, nor the inhabitants of Iblim and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns, but the Canaanites who dwell in that land. And it came to pass, when Israel was strong, that they put the Canaanites to tribute, and did not utterly drive them out. Neither did Ephraim drive out the Canaanite that dwelt in Gezer, but the Canaanites dwelt in Gezer among them. Amen. Amen. Nti asɛm bi sa ɛtɔ so enum no ɔse na ebusuakuo a yɛfrɛ mo Manase ɛne Efraim ɔmo kɔ so ti ɛtoa a edwuma a Yuda ne Simon edi so sɛ ɔbɛyi Kenaanfoɔ ɛde afiri ɔmo tenabea ɔmo toa so yie ana na asɛm no ano yie de ma yɛ asɛm bi sɛ ɛkyerɛ sɛ daabi ɔmo anyɛ ɔse ɔmo bɔ di ɛtoɔ ɛbɛto nkɔfoɔ no so ɔmo di ɛtoɔ ɔmo di tax kyerɛ sɛ ɛbere bia no ɔmo wɔ hɔ a ɔmo fɛ ne die ɛmfa mbrɛ ɔmo na ɔmo kyerɛ sɛ ampa ɔmo na ɔmo di Kenaanfoɔ ɛso but Nyankopɔn nhyehyɛ ɔyɛɛ no ɔka sɛ ɔmo yi saa nkɔfoɔ nyinaa fira asase no so nti na yɛade si ano eti fi asɛm no sɛ ɔse ntɔkwa a ɔmo aku a antumi anyɛ dɛ ɛndi mu nkunimdi a ɛndi mu nti ɛwɔ sɛ nti ase sɛ Nyankopɔn kasa kyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛfa ne di yɛ dɛ ɛmfa ma na ase nti ɔka ɔse the people in general were slow to complete the work of driving out the heathen. Ɔman ne nyinaa na abusuakuo ne nyinaa no ɔmo nyɛ krado anaasɛ ɔmo amma ɔmo ho kwan sɛ ɔmayi Misraimfoɔ anaasɛ awiasefoɔ no mo a ɛyɛ Kenaanfoɔ Perisitefoɔ no Hebusitefoɔ no nyinaa na ɔmayi ɔmo ayɛ dɛ ɛde afrɛ ɔmo tenabea na ɔkaa sɛ afei deɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo yɛ ɔmo adi sɛ ɔbɛgye ɛtoɔ ayɛ dɛ ɛde afrɛ ɔmo si kyɛ sɛ mempam o na so deɛ fa ne deɛ nyɛ dɛ ɛmfama mi nti sɛ sika kra ne ma kutua sika saa na ayɛ dɛ ɛkɔ so nti yɛn ti ase sɛ yɛn ayɛ brɛ wɔ mu no sɛ Nyankopɔn kasa yɛn ti Nyankopɔn ɔno nim deɛ ɔyɛ ɛyɛ nti ɔka kyerɛ sɛ yɛ de se a yɛn kɔ ne saa pɛpɛ ne yɛbɛyɛ nhyira amen. Amen. Yɛde yɛn nsɛm bisa ɛtɔ so nsia no ɔse unconquered cities. What is recorded about the tribes of Zebulun, Asher, and Naphtali in connection with God's divine plan for the land of Canaan? Judges chapter 1 verse 30 to 33. Or say, neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron, nor the inhabitants of Nahalol, but the Canaanites dwelt among them and became tributaries. Neither did Asher drive out the inhabitants of Akkor, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahrab, nor of Akzib, nor of Helba, nor of Aphek, nor of Rehob, but the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land, for they did not drive them out. Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Bethshemesh, nor the inhabitants of Betanath, but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. Nevertheless, the inhabitants of Bethshemesh and of Betanath became tributaries unto them. Amen. Amen. Nti asɛm bi sa ɛtɔ so nsia no ɔse ɛdɛn na yɛkyerɛ ana yɛka fa a ebusua a yɛfrɛ no Zebulon, Asher, ɛna Naphtali ɛfa Nyankopɔn nhyehyɛeɛ a ɛfrɛ ɔsoro a ɔde ma ɔmo ɛfa Canaan asase no ho. Wɔn sɛ wokan Nyankopɔn nhyehyɛeɛ a ɔyɛeɛ ne sɛ ɔmo mpam Canaanfoɔ no mo, Jebusitefoɔ no mo, Hittitefoɔ no mo kyerɛ sɛ amamamufoɔ mo ti ɔde Nyankopɔn mo nyinaa yɛ dɛ ɛmfa asase no so. Nanso Asher ɛne Naphtali ɛna Zebulon ɔmo anyɛ o ɔmo nso ɔmo ampam nkɔfoɔ no amfrɛ asase no so. Yɛbɛkae a
Samuel ka kyerɛ Saul sɛ ɔsɛ seti ɛyɛ kyɛ afɔrebɔ Nyankopɔn kasa ɛwɔ sɛ yɛn tie papa no asompa mu ɔnim deɛ nti ɔka kyerɛ sɛ yɛnyɛ ne sei anaa yɛnyɛ ne saa nti Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ no mu sɛ ɔmo duru Canaan asase no so a wɔama ɔmo fa ahenni beebi a ɔmo bɛtena no nyinaa no wɔapam nkɔfo a ɛde afei hɔ afei kuro no a ɛbɛn ɔmo no wɔn sɛ Canaan asase no so so nti beebi a ɔmo tena bea no nyɛ nduɛ no ɔmo bɔ mmɔden asɛ obi bia ɔwɔ ne nyinaa no ɔmo pam ɔmo ne nyinaa no firi asase no so because Nyankopɔn de ɔmo suro ɛde ahyɛ nkɔfo no nti nkɔfo no ti ɔmo pɛ ɔmo dwane ɔmo anyɛ ɔmo kɔfa nkɔfo no ho adafo ɛna ɔmo gye ɛtoɔ ɛde afiri nkɔfo no si ɛne na Bible no kyerɛ sɛ ebusua aka no nyinaa Zebulon Asher ɔmo nyinaa Naftali nyinaa so bɛka ho ɔmo ampam nkɔfo no anyɛ dɛ amfiri ɛhɔ no na afei wɔn sɛ ɔbrɛ ɛna ɔhaw atete ɛna ɛbɔ ɔmo so nti yɛ so yɛbrɛ yɛwie awie brɛ mu yɛn bisa yɛn ho sɛ Nyankopɔn kasa yɛ a yɛtie anaa yɛyɛ deɛ ankasa yɛpɛ sɛ yɛntie deɛ a ɛde yɛbɛkɔ ɔhaw mu nanso sɛ yɛyɛ seti ma Nyankopɔn a yɛbɛyɛ nhyira sɛ na ebi mu yɛ dɛ ɛma ɔmo ho kwan ma Nyankopɔn yɛ dɛ ɛhyira ɔmo ɛma ɔmo so ɔmo yɛ dɛ ɔmo edi ɛdi adanse wɔ Bible mu a ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛsan ɛwɔ hɔ sɛ adeɛ a yɛbɛtumi aso adeɛ ayɛ ɛde ahwɛ mu na afei yɛn nso yɛtumi anya ahosisi ɛde atwɛn Yesu Kristo ne ma yɛ a ɛtɔ so mu amen. Amen. Yɛde yɛn nsɛm bi sɛ atwa toɔ no ɔse what happened when the Israelites, instead of continuing to conquer the territories assigned to them by God, stopped and lived among the pagans? Yɛbɛkenkan wɔ Judges chapter 3 verse 5-7 ɔse and the children of Israel dwelt among the Canaanites, Hittites, and Amorites, and Perizzites, and Hivites, and Jebusites. And they took their daughters to their wives, and gave their daughters to their sons, and served their gods. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord of their God, and served Baalism and the groves. Amen. Amen. Nti ɔsi dɛn na esi yɛ abira Israelfoɔ dɛn na esi yɛ a ɛne nti Israelfoɔ ankɔ so antoa ntɔkwa a Onyankopɔn kaa sɛ ɔmo ko a ɛyɛ edwuma a ɔde ama ɔmo sɛ ɔmo yi ebusuako a abɔ ɔmo ahyia wɔ hɔ no nyinaa ɔmo yi ɔmo nyɛ dɛ mfiri ɛhɔ na afei so ɔmo ama ɔmo ho kwan ama amama amofa na abosomsomfoɔ no yɛ dɛ ɛkɔ so ɛte ɔman no mu ɛne akan wɔ Judges chapter 3 verse 5-7 ɔsɛ Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo pam nkɔfo no no na ɔmo mfiri hɔ no ɔmo anyɛ o afei bo na ɔmo akɔgye ɔmo ba mu awareɛ ɛna busum a nkɔfo no mo som no ɛno bi nso na ɔmo yɛ sɛ ɔmo yɛ de ɔmo som nti afei deɛ ɔmo wura firi ɔmo wura de ɔmo Nyankopɔn no deɛ ɔyɛ ɔmo firi Misraim nsɛnkyerɛnne a Nyankopɔn yɛ ma ɔmo deɛ tumi a Nyankopɔn da ne di wɔ Israelfo asetena mu nyinaa ɔmo bɛdu ɔmo ankae ɛbɛ bie yɛ ka yɛ kyerɛ Nyankopɔn yɛ ade ma ya mpofi mu ara ne aka yɛada nya ase yɛnyɛ bie paasa yɛnkae bio na afei nyama a ɛnsɛ pata sɛ ɛwɔ sɛ yɛnyɛ ɛne ne yɛyɛ afei bo ne yɛkɔyɛ nyama a ɛbɛma Nyankopɔn bufuo yɛ de ɛbɛba yɛn so na so abere a yɛwɔ ahoyɛyie mu deɛ yɛnim sɛ ɔyɛ Nyankopɔn na so sɛ ɔkasa kyerɛ yɛn sɛ yɛde bɛbɔ yɛn brade a daabi ebi na Israelfoɔ kɔyɛ yɛsɛ mo mpam nkɔfo no firi ɔmo akɔgye ɔmo mu awareɛ ɔmo akɔgye nkɔfo no mu awareɛ o ɛna afei so ɔsɛ busum a nkɔfo no mu sum ɛno bi na ɔmo so ɔmo yɛ dɛ ɔmo sum yɛn ti ase sɛ ɛwɔ yɛwie ebi mu nsɛm bi a Nyankopɔn bɛka kyerɛ sɛ yɛafa nyɛ adwuma a ne yɛn mmaa yɛn so yɛn ho kwan ho sɛ yɛadan fofoɔ nkɔfo mo bɔ yɛn ho ahyia no yɛn take time a ɔmo so de yɛbɛkɔ ɔbɔne mu bɔne nkɔ aso mu bi mu te sɛ na Israelfoɔ ma ɔmo ho kwan ma Canaanfoɔ no yɛ de ɛde ɔmo kɔ saa tibia no nti woka ɔse some years had passed since the people had settled in their possession and already could be seen cropping out the same evil that had heretofore brought judgment upon Israel. Ɔmo kɔ tena hɔ no efie kakra akyi no afei nyama a ɛde no mi ba Israelfoɔ so no afei ɔmo ahyɛ ase deɛ ɛde ɛyɛ nti ɛmi no mmienu so yɛn bisa yɛn ho sɛ adeɛ a Yesu Kristo sɛ ma yɛn yɛ no yɛyɛ anaa yɛyɛ yɛn ma yɛn ho kwan na Yesu bɔ ayɛ because yɛn nim sɛ bɔnne a ɔkɔkɔ yɛn so ɔbɛwu wɔm na ɔnya nkwagye mene yɛn nim nti na ɔse
Yes Christ say yen chere boni nti na say go and sin no more. As it tells okasa chere a yen tie to kan Luke chapter 6 verse 46 I say your friend will say ye wurade ne ye nyankopon na so okasa chere a yen tie obi bi ofuro obi say ni wura as it tells say the ni wura be ka chere no or the be ko ni nti sɛ nukure mu sɛ me ne oyɛ frɛ Yesu Kristo sɛ yɛwura ɛne yɛwura ade ne yɛ Nyankopɔn sɛ na Thomas yɛ de ɛka yɛ de a ɛnde papa no kasa kyerɛ a yɛnti yɛne ti na ɔsɛ sɛ yɛdɔ no deɛ a yɛnte na sɛ yɛ so Samuel so to sɔfo ɔsɛ sɛtie ɛyɛ kyɛ afɔrebɔ nti Nyankopɔn kam no mmienu yɛ ho ne yɛnyɛ sɛtie mfama no ne yɛndi Yesu Kristo na nam otu akyi na yɛbɛyɛ nhyira amen Amen. Nti aha na yɛde yɛn Sabbath school adesua ɛtɔ so mmienu no esi. Nti yɛbɛma yɛn pastor abɔ mpaeɛ ama yɛn. Yo, into your bonfire. Our most gracious Father, we thank you for your words of encouragement. We thank you also for the understanding. We thank you for the gift of life, and we thank you also for your great mercies towards us. We pray, asking for your forgiveness upon our life. Your lesson have brought many things to our notice that indeed we are fall short of your glory. We have hardened our heart in many ways. We pray that you forgive us and cleanse us from all righteousness. We pray that you strengthen our faith and continue to keep us in your grace. Let your grace be sufficient unto us in all things, and let us be humble and also be obedient to your voice. That's the only way man can survive and be overcomer and be well prepared to meet the returning of our Lord. Continue to be with us and come into the aid of all your children all over the world and save our life now and forevermore. This is a minimum of humble ourselves. Let your will be done in the mighty name of our Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. Yo, any other form, aha, and a grebe my idea you made in ABC. Enti, Nyankopon ya adoma. Na nwotwe ati se ne besa sinkonya na de adesua atoso miensa e de abrɛ. Nti abra ye gya mo ye ka misfa. May God be with us as we disperse. Amen. Amen.